Idziemy na Lotniczą i tutaj właśnie mamy przygotowany też dla Państwa klip, który nagrał dla nas Daniel w kontekście jego badań, bo ta historia też jest bardzo ciekawa. To jest pomnik nagrobek, który właśnie znajduje się na cmentarzu przy ulicy Lotniczej. I być może, tu zachęcamy też, na czasie pojawił się link do tego modelu. Ja chyba nie będę za dużo ujawniać na razie, ponieważ Daniel nagrał właśnie ten aspekt badania, którym się zajmuje w kontekście tej konkretnej Macewy. Ale zachęcam do otworzenia właśnie teraz nawet tego modelu i zapoznania się z nim, ponieważ Daniel będzie się odnosił do niektórych jego aspektów. A Daniel współpracuje też z naszą fundacją i też od wielu lat bada historię swojej rodziny, żydowskich architektów Haddów w przedwojennym Breslau. Mariusz, czy chcesz coś dodać, czy włączamy klip? Ja myślę, że zaczniemy od klipu, a dodamy coś ewentualnie po tym, jak Państwo już to wszystko zobaczą, bo myślę, że tutaj są najciekawsze rzeczy. I teraz tak, takie techniczne chyba tutaj mamy wyzwanie, bo tutaj Ola udostępni ten klip, ale jest on w języku angielskim. Mamy tłumaczenie, ale nie zdążyliśmy go załadować jeszcze do tego klipu, więc tutaj przekażę głos Oli, jak mamy instrukcję i pomysł na to, żeby dla osób, które nie posługują się tym językiem, żeby mogły sobie włączyć tłumaczenie. Więc dla wszystkich z Państwa, którzy nie macie nic przeciwko, żeby obejrzeć to nagranie po angielsku, to Państwo nie musicie nic robić. Natomiast dla tych z Państwa, którzy potrzebujecie polskiego tłumaczenia, to ja przeprowadzę teraz taką błyskawiczną instrukcję, jak mogą Państwo to tłumaczenie takie chałupnicze odrobinę uruchomić. W panelu Zooma, jeśli widzą Państwo opcję więcej, ona jest, ikonka to taki wielokropek, trzy kropki z podpisem więcej i tam znajdą Państwo opcję napisy. Ona również kończy się wielokropkiem. I po kliknięciu w te napisy mają Państwo opcję włączenia tłumaczenia. Tam jest takie okienko, które musi być na niebiesko, żeby było uruchomione. Ja może jeszcze te instrukcje powtórzę i wrzucę ją w czat, więc wybierają Państwo opcję więcej, następnie opcję napisy, już tutaj zapisuję napisy i następnie tłumaczenie, które trzeba włączyć. Przesłałam Państwu tę krótką instrukcję w czacie, ona powinna być teraz dostępna i proszę się nie zrazić, jeśli te napisy będą się na przykład wyświetlały z opóźnieniem albo jeśli nie każde słowo będzie miało sens, to mogą być jakieś problemy techniczne i prosiłabym też o jakiś sygnał na czacie, czy udało się Państwu przebrnąć przez te wskazówki i czy możemy powoli uruchamiać wideo. Pojawiły się pierwsze okejki, więc pozwolą Państwo, że udostępnię ekran i uruchomię wideo. Poproszę też o potwierdzenie, że widzą Państwo ekran z odtwarzaczem teraz. Tak, widzimy. Dobra, to powoli uruchamiam. Jeszcze pozwolę sobie pogłośnić, żeby dobrze Państwo słyszeli i uruchamiam nasze nagranie. Hi, my name is Daniel and I'm a conservation architect and a lecturer at the Department of Conservation at the University of Gothenburg in Sweden, as well as a doctoral student at the Department of History at the Technical University in Dresden. And my research mainly concerns Jewish life in the city of Breslau, that is to say pre-war Wrocław, where my family, the Hadda family, played a major role. And today I'm going to talk to you about an ongoing project in my research concerning the Hadda family gravestone and deciphering
some erased inscriptions on the gravestone. So what you see here on the screen is the Hadda family gravestone in the foreground, and you see a glimpse of the Tischler family gravestone in the background. They are both part of the same extended family. And these two gravestones are at the Lotnicza Street Jewish Cemetery in Wrocław. I say gravestone, but it's more of a memorial stone. The only one who's buried under the Hadda, her husband Martin and her son Moritz were murdered during the Second World War and are not buried here. What we're going to do now is we're going to take a closer look at the right face of the Hadda family gravestone. So, on the right face of the Hadda family gravestone, we see two names, Martin Hadda and Moritz Hadda. And the inscription for Moritz Hadda says his name, his date of birth, and then there's a gap. And underneath the gap it says deportiert nach dem Osten, deported to the east, 21st of November 1941. So when I looked at this gravestone, I wondered, why is there a gap? And I looked closely, and if you look closely you can see traces of what seems to be an erased inscription in this gap between the birth date and the lines of text below. So I wanted to find out, what did the text say and why was it erased? Now, I have been in touch with some researchers here in Sweden who are working with Viking Age rock carvings, deciphering them with the help of laser scanning technology. They were willing to help me analyze some laser scans if I could get someone in Poland to do the actual scans. And that is what the UMF, through Aga and Mariusz, has helped me to do. So Mariusz went out to the cemetery and did the scans, and I have sent them to my colleagues at the University of Gothenburg for analysis. We actually have made two different, one photogrammetry and one laser scan, and then quite recently we made another laser scan with a much improved laser scan, which I haven't had time to analyze yet, so I will only speak about the second laser scan. But before we look at the results of that, we can have a look at some of the other stones at the same cemetery and belonging to the same extended family. Firstly, we have on the top right the Tischler family gravestone, and this inscription concerns Fanny Tischler. And we see her birth date, the 20th of September 1859, the month written with Roman numerals, her date of death 11th of July 1941. We can also see here the month written with Roman numerals. Now we can draw the conclusion that this inscription was made much later. And why can we do that? Well, in the burial books we see that she did actually not die on the 11th of July 1941, but on the 11th of June 1942. So someone has returned to the cemetery much later to make this inscription and did not really have the dates clear. And if we look at the font, we can see a distinct similarity with the font on this stone, the Schlesinger family headstone, which is also part of the same extended family. We have two older names, Georg and Johanna, and then we have Wilhelm Ludwig Schlesinger on the top and his son Georg Schlesinger at the bottom. They
Both moved to Berlin before the war and were deported to the Warsaw Ghetto during the war. Now, I believe we can see a distinct similarity between these two fonts and the font at the Haddas family gravestone. So I think that someone has returned after the war to make inscriptions on several stones in this extended family. Another curiosity that I found this summer was this notebook that we could see on the bottom left. A notebook by Else Hadda or Else Tischler. She was the sister of Moritz Hadda, and she was married to Heinrich Tischler, the son of Fanny Tischler. Now, this notebook is from the 1960s, when she visited Wrocław and the cemetery at the Lotnicza Street. And the most interesting line of text in this notebook is this one: Erschossen in Riga, and 11 in Roman numerals, 1941. Now, Moritz Hadda was deported to the east in 1941. The rumors at the time had it that the transport went to Riga. We now know, some 80 years later, that the transport actually went to Kaunas in Lithuania, but that wasn't known at the time. So could this have any relation to what was inscribed at the stone from the beginning?